Alright guys, welcome again to this channel. This is Rotich The Legend, aka the Kingpin. Today I'm in Nanyuki, a place where you can view the Mount Kenya very well, but though it is too early in the morning, you can't see the mountain properly. That is the one you can see ahead of us there. But the reason why we are here is because we have a farmer here who is doing poultry and irrigation farming. So he has a working tractor, and that is the reason why Rotich The Legend is here. We want to work on his tractor to do some adjustment in terms of the gears and the long handles, and then we see what happens. So we are still waiting for the gate to be opened because we came so early. It is 6 in the morning. So stay tuned and see what will happen when we reach to the machine. Okay, Rotich The Legend, right? Remember to subscribe and like to every video that you watch so that you'll be the first one to get everything that we post. So guys, this is the machine that you can see here that we came to do the services on, and as you can see right about now, it is a 16 horsepower. It has a problem inside the gearbox, and the problem is that the gear number reverse 1 and reverse, whenever you engage the reverse, the machine cannot release the gear to neutral. So that is the issue that we are going to be working on. And then also we shall be working on the release bearing and the holder in terms of the clutch, because this housing here is not good, so we want to change it. We'll be replacing with the new one. So in the meantime, stay tuned. Also, there is another small machine here. Also, there's another machine here. You can see this one here, the one we use for weeding. It has a problem with the wheel. The wheel is not aligned, you can see. So we are going to do the setting for the wheel, and then we shall be good to go. The other one is okay, it's just this one, and then that big one. So guys, you can see we have already disassembled the gearbox. As you can see, we have already reached where the problem is. So we just want to find out between this finger here, you see this one is the gear, the one to engage reverse, this one is the reverse, this is number 1, and the one to select all those, this is the one that is giving us problem. It is not moving into this shaft smoothly, so it seems to have a very serious problem. So let's work on it and see why is it not moving. In the meantime, everything else is okay, so we just want to work on this. Stay tuned. So guys, we have come to realize that the shaft itself was the problem, because you can see here we have some steps. You see, like there is something here, and also here there is some scratches, though my camera is not showing properly, but anyway, there are some scratches into this shaft. So the gear that was supposed to be moving in and out smoothly, which is this one here, it was not penetrating through. So something was knocking. I think it was banging this shaft to prevent the gear to move freely. So we just want to do some grinding. If we get something like a grinder, so that we can just grind this off, grind all the corners, because I think someone else had worked on it also. You can see some scratches. That's why the machine was not performing the reverse gear and neutral gears. Okay, so stay tuned as we finish, or we wrap up this business of clearing the shaft, and then we see what happens. So guys, we have already finished doing the grinding. You can see now the shaft is moving freely. So we just want to do the assembling.
and see how the way things goes. So I will show you later on after we have already done the assembling and as we are demonstrating on how it works at the farm. So guys, you remember what I told you we were supposed to change? This is the thing we were supposed to change. This one is the old one. As you can see, it doesn't have a bush. The bush got broken. And this is the new one. And as you can see, it has a bush. So we just want to bang this bush to enter properly. So now guys, you can see the bush has entered properly. So it's just a matter of installing it here. So let's proceed and see what happens. So guys, welcome again to this channel. Like I told you, we were working on this machine here. As you see the way it looks like. So we have already finished doing the service. So we just want to fire up the engine and see how the way it performs. We see what happens after doing all the services that we have been doing. So remember, this is Rotich The Legend, aka the Kingpin, the only engineer in Angurai. As you can see my name here, representing Mkulima Mfalme as always. Make sure that if you want a farm machinery such as this one here, make sure you reach me out, or maybe you reach out to the number you see behind my back here. This is the number that you can get the machine from. This means you can visit us. If you don't feel comfortable just speaking through the phone, you can just visit us there in Nairobi at Ruiru Vishnu Industrial Park, there at Kimbo, alongside Thika Road Highway. So man, for next video and for everything else that is supposed to be done, stay tuned. Make sure you come to subscribe to that channel, put a like, put a comment, and make sure that we get everything that you are supposed to be helped with. Alafu hii iko hapo kwa engage. Wakati utakuwa umevuta clutch hii, umeingiza gear number 1, ukitaka tinga itembee utaachilia clutch pole pole. Hii kitu kamba ikisonga mbele, tinga itaanza kutembea. Na saa zingine wakati umewachika hapo kiachilia hivi, hii kitu inakuwa imehanga. So jaribu na hiyo mkono usukume hii kitu iende mbele. Tinga itaanza kutembea. Ukitaka tu kusimama, hapana ingia hapa. Na ukitaka kusimama, hapana shika hivi. Hii ndio kitu ya kusimamisha. Unavuruga. Alafu unatoa hii naweka bure. Ukifika kwa kona, kama umeshajua kukimbisha mashine, ukifika kwa kona, si lazima usimamishe. Inatakana ujue ni wapi unapiga kona. Unaona vile tunaenda hivi? Tutapiga kona tukirudi hivi. Tutarudi upande ule. Sasa wewe utainua tinga hii jembe silime na ufinye hapa. Tinga ikishapiga kona unaachilia. Itaendelea kwenda straight. Unakuja hapa, ndio accelerator. Unaona imeandikwa iko mara 3 Kuna maandiko zimeandika 1 2 3. So sasa unaweka hapa katikati na unakafunga. Unaona vile nafunga? Umeona vile nimefunga? Sasa kuna msumari hapo. Unaona hii kidole? Angalia mahali mkono wangu inapitia. Sitaki kuona mtu anapeleka mkono huku. Unaona? Ama ati anapeleka huku. Unaona? Unapinya hapa. Unaona kidole nimepinya? Unazungusha. Hiyo engine itakuwa rahisi kufanya nini? Kuzungusha. Unaona hivi? Hii speed ukipeleka mbio kabisa na unaachilia hapo kiwa unaendelea kuzungusha, hii tinga itawaka. Na ikiwaka, hii kitu unaona tu yenyewe inaachilia. Sawa? Hii kitu itaachilia yenyewe. Sio wewe uachilie. Sawa? Wakati tu tinga imewaka tunaona hii kitu inaachilia kama uzungushi. Pande ile. Ndio kusudi utakapokuwa unamaliza kulima shamba unamalizia katikati. So sasa ukirudi mchange na mwaka huko. Ukienda mchange na mwaka. Sasa wakati utakuwa unarudi umekata laini ya kwanza, ukirudi hiyo tairi yenye ilikuwa iko kando itaingia kwa mtaro. Na mtaro wenyewe ndio hii. Umeona?
Mtaro na hiyo tairi hiyo tairi hiyo. Mahali mchanga inamwagika, ikanyage kwa mtaro. Ndio mchanga ikikuja inafunika hiyo tairi mahali kwa kanyaga. Sasa huwezi kujua truck ilikanyaga hapa. Umeelewa na? So unalima ukienda hivyo. Na saa zingine unapata ya kwamba hii shamba unaweza ukaikalculate kutoka hapo hadi hapo mwisho unakuja katikati. Sasa ukikuja katikati unapaswa katikati hapa. Kwa sababu unaona pale mchanga umemwagika, ishachuma tayari. So tairi kanyage hapa. Alafu ukiruka hiyo tairi hiyo ingie kwa line. So ukirudi unafuata tu line. Tairi moja inaganga tu kwa mtaro. Tairi moja lazima ikae kwa line. Na hiyo tairi inagaa kwa mtaro ni mahali mchanga inamwagikanga. Siku zote, sawa? Haya. Pande ile. Ndio kusudi utakapokuwa unamaliza kulima shamba unamalizia katikati. So sasa ukirudi mchanga inamwagika huko. Ukienda mchanga inamwagika huko. Sasa wakati utakuwa unarudi umekata laini ya kwanza, ukirudi hiyo tairi yenye ilikuwa iko kando itaingia kwa mtaro. Na mtaro wenyewe ndio hii. Umeona? Mtaro na hiyo tairi hiyo tairi hiyo. Mahali mchanga inamwagika, ikanyage kwa mtaro. Ndio mchanga ikikuja inafunika hiyo tairi mahali ilikuwa inakanyaga. Sasa huwezi kujua truck ilikanyaga hapa. Umeelewa na? So unalima ukienda hivyo. Piga kona. Inua juu tinga ndio piga kona vizuri.